പ്രധാനമായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞ EIA വേണ്ട എന്നുള്ളത് എന്നായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ EIA നടത്തിയതാണ്. പക്ഷെ ജെയ്ക്കയുടെ ഫണ്ടിങ് ആണ്, വേൾഡ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയുടെ ഫണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ കണ്ടീഷനുണ്ട് EIA നടത്തണമെന്ന്. അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ റെയിലിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് സമഗ്ര EIA നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതും അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി തന്നെയാണ്. നാഷണൽ MOF അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നടത്തിയ EIA അക്രഡിറ്റഡ് ഏജൻസി അല്ല എന്നുള്ളതോട് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് റെയിൽവേസിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ തെക്കേ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നത്. കേരളവുമായിട്ട് ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് എത്ര കാലം എടുക്കും? ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിൽവർ ലൈൻ ഈ നാഷണൽ ഗ്രിഡുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകാനായിട്ട് എത്ര നാളെടുക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരാം. ആദ്യം ഡോക്ടർ KV തോമസ് സാർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആ പുള്ളിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം. പക്ഷേ ഇത് 4 പേരും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്കവാറും ഒരു മണിക്കൂർ ആവും മിനിമം. Anyhow, I will try my level best to answer as far as possible. Okay. ഇപ്പം EIA സ്റ്റഡിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്തത് നമുക്ക് സെന്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് NABET അപ്രൂവൽ ഇല്ല. ഇൻഫാക്ട് റെയിൽവേ പ്രോജക്ട്സിന് EIA ചെയ്യുന്നതിന് there is no agency. Agency is available only for some other activities like national highway or power transmission. So the approval is only for a different work, not for the railway work. So that is number one. And as far as the international lending bilateral agencies or multilateral lending agencies are concerned, yes, they are very particular about conducting all the EIA studies, all the SIA studies and all R&R activities. Yes, we are going ahead with that. There is no compromise on that. Then regarding the new high-speed rail corridors, yes, currently there is only one sanctioned, that is from Mumbai to Ahmedabad. All the other 7 are only under the feasibility studies. Then DPR will come, then whether Indian Railways will have that money to spend or they will go for a PPP model. So what is the model and when they are going to do? Yes, it is not freezed. So I will not be able to comment on that, which is in the Indian Railways domain. So I would prefer not to comment on that. Then I think I will come to Dr. Taram, and the important thing she was telling that by constructing a railway line, no, accidents will not be reduced. I accept. But what is the government policy? Government policy is to shift the people from using private vehicles to a public transport system. That is the government of India's policy. That is the Kerala government's policy. So if you have a semi-high-speed rail project like this, then there is an attraction for people to shift from the road to somebody going from here to Ernakulam. I will not go by road. By spending money, wasting my precious time, I will not travel. Instead, I will go in 1.5 hours in this transportation system. So that will indirectly contribute for the reduction in the accident. This is what we meant. There is no study like that. It is only just what will happen if everybody moves to the public transport system. That is what we are looking. And then she was asking about the need for the metal, the sand. Yes, if you want national highways, yes, you want metal sand. If you want to construct a house, you want metal sand. And national highway, yes, you are now doing one national highway, and I can tell you within 5 to 10 years, your national highway will be again chopped. Again, you have to go for one more. Otherwise, in our next generation people, they have to go only in cycle.
So you have to find out another medium of transport where the requirements of the boulders are the least, the requirement of the earth is the least, and where the environment pollution is the least. So that is what we should know. We can't say that we will not do anything and we will only sit at our home. That is not possible. And as far as earthquake is concerned, in Kerala was in the zone 2. Now recently it has been upgraded to zone 3. And then we are designing all the bridges, very structure to zone 4. The requirement 1 level high, we are doing it. That will be a part of the design tender documents that everything should be done as per the zone 4 requirements. And as far as the high flood level is concerned, we are taking the highest flood level for the last 100 years. What is the record available with the various departments? Last 100 years, highest flood level is taken. Based on that, the bridges, the embankments, the culverts, everything has been planned based on that. And we are also doing hydrological survey for the entire alignment. So if there is an issue, that will come out. And regarding Sistra, yes, you are telling that they have been conditionally debarred, but that happened after we awarded the tender. And that conditional awarding was in such a way that when they took over a company from India, MVA Sistra, they took over a company. That company had some dealings in an African country. So they have declared to the World Bank that this company had done a malpractice. And so it was declared that if you do something bad again, you will be debarred. That was a conditional debarring, and that was not preventing anybody from giving a work to the Sistra. And now that is over. Anyhow, at the time when we floated, when we awarded, when we finalized the tender, yes, they were in the clean books as of now. And with this conditional debarring, there was no barring to give the work to them. Even if that was awarded, we should have given. And then LIDAR survey, yes, we are getting an accuracy of 10 centimeter and no forest area, we have done it. So, and it was cleared by the Ministry of Defense, Department of Civil Aviation, Surveyor General of India. There are so many agencies who had cleared the LIDAR survey before we have done in our site. And then accidents, yes, Shinkansen is a good example where is no accident. And China, yes, what you are told is there was an incident on signaling system. Could be that is they have used their own technology for that. There was a mistake, yes. And she was talking about we should try to improve the Indian Railways. Yes, last 20-30 years. We have been talking about improving Indian Railways. It had not happened. And so that is why the Indian Railways had told the state governments also, yes, you come up, become partner and let us do together. And whatever you want, you develop it, we will support. We will be your 50% partner or 49% partner. We will invest that cost along with you. So the government had taken that. And then ticket, you have been telling that we have already told. In fact, I had not got time to tell about the full project. I was given 20 minutes and I encroached it and gone to around 40 minutes or something. Still, I was talking more on the environmental aspect because I thought Kerala Shastra Sahitya Parishad will be interested more on the environmental issue. So I concentrated on that. Otherwise, I should have been giving a presentation more on the economical part of that, the IRR and the thing which Dr. Kannan was asking. So I have to tell that also. So the ticket fare is around 2.75 rupees. So I have not calculated, and it is supposedly you are going by 100 kilometers, you will be paid 2.75 rupees. Whereas we are trying to compare with the car. If you are going by your Maruti Alto car, you will spend more than 10 rupees. So that's a comparison I am making. I think I should, I think, ma'am, I have cleared your doubts, but you have doubts. Yes, I am ready to discuss later. And then coming back to Dr. Kannan, yes, he had asked a lot about the project. In fact, really, he had asked about he only asked about the project. He wanted about the financial IRR, economic financial IRR. We are getting around 8.49%.
which is not that viable, because a railway project usually we take 10%. Here we are getting only 8.49%. But a transportation project world over, you will not get very high returns. You are not running it for profit. But 8.49 is highly positive for me, because I am looking at a loan from international multilateral lending agencies who give me at 0.2% or 0.5%, considering the dollar hedging cost of around 3 to 4%. Still, I will get the loan at less than 5%. So if I am getting a loan at less than 5%, with an IRR of 8.49, yes, I can make this project viable. And number two, the economic IRR is about 24%. Usually around 14%, a transportation project is considered to be economically viable. And here we are getting 24%. And as far as equity IRR is concerned, yes, because the equity contribution is only around 10,000 around less than 11,000 crores. So the equity IRR is about 13%. So which is a very good figure for somebody who is investing. And Dr. Kannan was talking about we should talk in the CIAL model, that is Kochi International Airport, where we have taken the money from the NRIs and other airlines. Yes, we have also given in our equity structure around 40% of the money we have kept for the private investors, including the NRIs and other Indians. So around 4,500 crores have been earmarked for the equity from the NRIs and other airlines, or anybody who can invest in the same the CL model or Kannur International Airport model. We have already planned, and I may not be able to answer all the points, but I will try to say, and in case any further is there, we will interact. And we have been talking about 675 passengers in 9 cars, 37 trips. Yes, we have taken an average trip length of 200 kilometers. So in one trip itself, you have more than 675 people. We have taken multiples of that. In fact, we have divided by 200 into 530. That calculation we have used, because in fact, even though we have taken 200 is the average, we have a lot of travelers like Trivandrum to Koilon, only 55 kilometers. Trivandrum to Kottayam, which will be less than 150. So we have taken that multiple people changing over, because Kerala it is like that. Nobody is traveling from Trivandrum to Kasaragod or Trivandrum to Calicut. So it is only for short distances people are traveling. That is why the ridership is more. So the revenue is also taken accordingly less. And yes, standalone system, I think that was not your questions. I think almost everything I have answered. Maybe I have left to shift. No. So, and some information on the DPR. I don't know whether it was Mr. Kannan's question, I don't know. We have not shared the DPR, but a lot of information about the project is available in the EIA report, which is running into around 300 pages. And any further information, we are ready to share it. It is not that we don't want to give the DPR as such, because some elements who wanted to sell it are asking. Otherwise, we are ready to share whatever information is required. I think I will go back to the sir. Any Dr. Kannan, any specific question you want me to answer again? No, not at all. We have been interacting with whether planning board we have been interacting. Yes, we have a lot of interactions, with a lot of presentations we are given, and with their consent only, with their approval only, it got included in the state budget. It got included in the state budget. So it is not that we have independently doing it. From 2018 onwards, we are interacting with the State Planning Commission. Lot of meetings have been held and lot of interactions at various levels. So yes, we have taken them into confidence and then moving ahead. Yes. And yes, you told that, as Mr. Alok Vermaji had told, that there have been, we will be able to run with the Indian Railways system, so more than up to 200 kmph. No, then why are we not running in India?
Are we running any train at 200 kmph anywhere in India? We have only Gariman Express, that too one train for a distance of around Delhi to Agra. Why are we not running everywhere? So it is easy to say, can say that we can do everything, but it is not happening. For years together, it is not happening. We have rolling stock, locomotives are there, coaches are there, signaling systems are there. Why are we not running it? Why are we not running it? Nowhere in India, entire 66,000 route kilometers of Indian Railway, why are we not running at 200 kilometers for the last so many years? So I don't have to answer for that question. So I think then what else? Then yes, I think I had to come back to. I think I have answered. I have to come back to Mr. Alok Verma's comments, and then can I continue or? Please continue, but try to be brief and to the point, please. As far as Mr. Alok Verma is concerned, yes, he was a part of the system for a very small period of around 3 to 4 months. I mean, that is not required. You answer the. I mean, that's tell the background, and then only I will not be able to tell everything, but I have to tell the background that he was a part of the system for a period of 3 to 4 months. That is somewhere in 2018 December to 2019 March or April, 3 to 4 months. At that time, we have not done any survey, and he was a part of a 15-member team of Sistra. He was one of the employees of the Sistra, and then 3 months, no survey was not done, no geotechnical survey was done, no traffic survey was conducted, no environment impact assessment study was done, and he had some issues with his employer. He had an issue with the employer. Employer had terminated his service, and he had a issue between him and his employer. So he is using some forum to talk bad about the project, bad about the people. So I don't think I should comment on any of his comments, because he is a disgruntled employee of the Sistra. So I don't want to answer. I mean, please answer to his relevant questions. I mean, it is not fair to. No, he had only told something wrong. Like in principle, approval is given by the railway board. Yes, whether it is a standalone, whether it is broad gauge or standard gauge, the Ministry of Railways have approved it. He is nobody above the Ministry of Railways. Ministry of the Railways is the one which gives the approval for all the projects in India. So they have given the approval. Now you can't question their wisdom. So that is one. And then traffic survey, he was questioning about 80,000. You know, all of you know, he is not from Kerala. We are all from here. We know how we travel in the Kerala roads, whether it is a national highway no. Don't put such apprehensions, because let us be Indians, not Kerala. No, you listen to me. Please, Ajit. Let us be Indians, not Kerala. I am questioning his 80,000 figures. No, I am not questioning him. I am questioning his 80,000 figures. Please, you question the figures, not his. We have seen our roads are fully choked. Cars are running everywhere. I have already told that around 1,58,000 are traveling by the car and taxis in Kerala roads. And we know that we will take around 5 hours or 6 hours for traveling from Trivandrum to Ernakulam. We are all traveling. So you know that there is no space in the road. There are many vehicles in the road. No, he was asking about the computation of the traffic. Computation of the traffic. Don't beat around the bush.
come to the point, please. I will not be able to give you the data on a presentation like this. I have the figure 79,980 numbers is available. Unless somebody comes to me, I will not be able to show the figures what the traffic expert has derived through his software. I mean, hope you will share it with the people here. Yeah, I can share. Thank you. As far as the traffic survey is concerned, those figures, the entire traffic report can be shareable. There is nothing on that. Please. And there is another study. Now, I have already told DMRC has done a study through ICRA and international consultant in 2017 in connection with the high speed from Trivandrum to Kasaragod. They got a figure of 80,942 by the year 2020. And 1,21,000 by year 2028. So I don't, and that too with a fare of 5 rupees per kilometer. So I think we can unnecessarily discuss. This is my views. And then let me come back. And as far as the alignment is concerned, yes. Railway standards, yes, you may require 20 meters, 30 meters, 40 meters, because where you make a slope of 2:1, that is what Indian Railways does, because they don't do much the special techniques of having compacting the earth and other things. So we have gone, we know that in Kerala land is a big issue. We can't take 40 meters. What could be the minimum distance width that is required for this? We have planned the slopes and we have planned varying from 15 meters to 25 meters for this alignment, for which for the viaducts where the bridges are there, we are going only for 15 meters. And wherever the formations are there, the formation top is only the 2 tracks will be only 12 meters. So for that, we are going for a width of around 20 meters. And wherever cuttings are there, the bottom tracks will be only on 12 meters. We are with the drainage and everything, we are acquiring the land for 25 meters for the cutting areas. So this is what we have done. There has to be a special provision. It is not like the normal Indian Railways does by acquiring the land, because in North India and other places, you have a lot of land. And in Kerala, you have to go for a special arrangement. That's why we have restricted our requirement. What we have placed to the government for the land acquisition is only from 15 meters to 25 meters. It varies from place to place. Mr. Ajit, can you please respond to Professor R.V.G. Menon's I think you have not done it. I was also talking about the traffic survey, and then all other things, BG and standard gauges I have already discussed that during my presentation. BG, you can't, we are going for standard gauge. We means India is going for all the project. Mumbai Ahmedabad is standard gauge. Delhi RRTS is standard gauge. And there is only one project which is not proven, which is not approved. Somebody had developed it, but then the MD of Maharashtra Rail Development Corporation told me that we will start with 160. We don't know when the approvals will come beyond to Mr. Rajesh had told me. So yes, I am telling that yes, even though the curves are designed for 200 or 250, the train services initially will be only the same train 18 or Vande Bharat Express, which is fit for 160, and he is planning to run only 1 or 2 trains in that. One of the pertinent questions, Professor R.V.G. raised is that can we think of at certain places the same additional line, broad gauge line with we are planning to run 37 trains in a day, each direction. Straightening the bends in let me complete. When we are important areas. Is it? No, tell again. Speech is getting cut. Doctor, tell again. I have not heard you. I think Dr. Thomas is not online.
No. You can continue, sir. Sir, ശബ്ദത്തിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതാണ്. Yeah. Mr. Ajit Kumar, you can continue. I'm not sure. No, I don't know what is his basic question. I think he wanted to have somewhere the BG and in the standard, the silver line should get mixed with the existing broad gauge network. That is, I think that was the question. And I feel that the existing, we are planning to have 37 trains per day in each direction with about 20 minutes there will be a train in the silver line. So if you combine with the Indian Railways, their trains will come. They also have around 30-40 trains. So you have to wait. You have to wait for the trains, or they have to wait for these trains, and so the efficiency will go haywire. You will not be able to ensure that the train reaches in 4 hours, or it will go back to the 7 hours or 8 hours. Whatever is the existing train timing, if you are happy, then you should not spend 60,000. If you are spending 60,000, you should ensure that a sharp less than 4 hours you should reach. Otherwise, there is no benefit. People will continue to travel by road. If you are not getting a saving, if by road, if you are taking 5 hours and you say that I will give in 4 hours, nobody will shift. You want people to shift. You want everybody to come to the public transport mode. Then only you will be able to reduce the carbon emission. You will be able to free your national highway for others, needy people. This is what you should look. I think we should have one more session. I am ready for one more session. Let us have a separate session. I think Dr. Thomas is not there. Yeah, I think that we need these things are yet to be answered. Sir, I can maybe I think that it requires further a lot of discussions. Yeah, that is what I feel, because especially when issues like once the EIA is a proper EIA is made available, and then things would have been more. There would have been more clarity, and the economic aspects are definitely whatever Professor Kannan has raised. Those are very relevant. Probably that also requires further discussions with. That is required. I think that probably. I hope that you are. Mr. Thomas, could you give me 5 minutes so that I can give answer to some of the false claims that Mr. Ajit Kumar is again making? It should be, and my request is it should be brief. Very brief, just 5 minutes. It should be brief, but it should not be personal. Yeah, of course. I am not personal. It should not be personal, because from the former response, I find that it can go to be personal. Please don't be personal. I'll be very, very brief and totally non-personal, okay? Now, one thing Mr. Ajit Kumar has said, if we have got locomotives and coaches which are fit for 200, then why don't we run them? The reason he should know, he has been worked in railway for about 25, 30 years. He should know the answer. The answer is this, that these have the potential, means these locomotives and coaches will have to be upgraded. They will upgrade it. They have started working on upgradation, and they have also, Indian Railway has also started raising speed on the existing lines. Mr. Ajit Kumar should know that Railway Board has promised that in 3 years they will raise speed to 160 kmph on the entire Golden Quadrilateral and the diagonals. And then in another 5 or 7 years, they will be raising speed to 160 kmph on all main lines. I don't see any reason why Kerala should be left out. So Mr. Ajit Kumar is he not aware what's happening in Indian Railways? And this is for 160. And then next phase, Indian Railway will be raising speed further. That will come after 3 to 5 years. Now, second point, what he is saying is about not giving feasibility study that nobody has given. Now he is wrong, because for Mumbai-Ahmedabad high-speed line, the detailed feasibility report was put on internet about 4 years ago. 4 years ago, it was placed on internet before any contracts were awarded. I mean, contracts for construction work have been awarded only last 1 month, 1 year.
in last 1 year, whereas this report was made public 4 years ago. So what is he saying? There is no reason why KRDCL cannot place final feasibility report on the website. I don't, if there is any issue of intellectual property right, those paragraphs, those pages can be redacted, but rest of the report should be made public. And I have in fact sent a copy to some of your people who contacted me. It is available on the internet, entire report including environmental impact assessment, traffic surveys, layout, alignment, everything is given in that detailed feasibility report of Mumbai Ahmedabad. Now, third false claim of Mr. Ajit Kumar is that Pune Nasik will run only 160 kmph. Now, he is saying things for his own convenience, This is not correct. In fact, what is wrong? They will run, what I think they will do is, Indian Railway doesn't have experience of running 200. They will run initially for 160, then gradually they will increase to 180, then 200, then 250. This is how anybody should do. I mean, KRDCL did not do any hydrological study. They took in principle approval of railway board without any geological and geotechnical investigation. And they are saying they will straight away run trains at 200 kilometers because it is standard gauge, it is coming from abroad. But who will be making the embankment? It will be your engineers, your contractors, your Indian companies. And without a proper feasibility study, whether a high-speed line of 200 kmph can be built on embankments in a flood-prone region, you have not examined. No such study has been done by KRDCL so far. Now, another false claim of Mr. Ajit Kumar is that everything is being done on standard gauge, that Delhi Meerut RRTS is on standard gauge. Now, let me tell you, Delhi Meerut RRTS is not a mainline railway. It is a metro. It is an extended metro. So there is no reason why metros cannot be standalone. So they can have standard gauge. Now, I am 100% sure Indian Railway Board, Government of India has not taken any policy decisions that all high-speed lines, all semi-high-speed lines will be built only on standard gauge. There is no such decision of Railway Board. There is no such report of Railway Board. Nothing. It is only that state government like Kerala is sending a proposal for standard gauge, but Maharashtra is sending for broad gauge. Then Gujarat is sending for standard gauge. So it is all depending on what these state governments and these organizations are sending. There is no policy decision as yet from Railway Board on this issue. In fact, this is such an important issue. You converted entire meter gauge of the country, about 30,000 kilometers, into broad gauge over a period of 30 years, spending billions of rupees on this project. When Mr. Jafar Sharif was the railway minister, this project started. For 30 years, you converted meter gauge to make into broad gauge, to have one gauge in the country. And now you are going to have another network on a different gauge, standard gauge. It does not make a sense. In fact, the Government of India has to take such a decision. It is not just the ruling party, the opposition parties and the general public has, because this is an existential issue. The future of Indian Railway depends whether you are going to have a different gauge, the European standard gauge in India for running high-speed trains or semi-high-speed trains. So just because Kerala is submitting on standard gauge, Gujarat is submitting on standard gauge, but the third state is submitting on broad gauge, it doesn't mean anything at all. Similarly, Mumbai Ahmedabad is on standard gauge for a very simple reason. Because this was the first project, and I'm sure the Government of India had this thing that we need some experience on bullet train. Japan was not ready to convert this into broad gauge. They said we will take 5 to 10 years to convert it. So Railway took a decision, okay, we will make it on standard gauge. That is fine. If you want to make one line to learn about high-speed train, the technologies, and maybe you want to indigenously then manufacture also. So for learning purposes, making one line on standard gauge is okay. But making all high-speed lines all over the country on standard gauge doesn't make any sense. It can be done, provided there is a referendum or there is a proper discussion considering all stakeholders, whether India should, after
spending crores and crores of rupees on uni-gauge project, should you go again for a second gauge in the country? So that's a very, very important issue which cannot be just brushed aside because Kerala has sent a proposal for standard gauge. Now, I don't want to be personal, but because Mr. Ajit Kumar is attacking below the belt, I just say one thing. Sistra did not terminate my contract or my agreement. They extended it. Because they said, Mr. Verma, we need you to complete the report. In fact, Mr. Ajit Kumar was threatening with them penalty, that if you don't submit the report, we will impose penalty. They already imposed 10% penalty, they were going to impose 10% more. So Sistra requested me, sir, please stay back and complete this report. So I stayed back to complete the report. I could not, my agreement was only for preliminary report because I had to go to Italy to my daughter's place for 1 month. So this is all. This discussion. Yeah, I mean, attacking people personally is when you don't have anything to say. So please, Mr. Ajit Kumar, if you say such things, I can say some things which will not. When Ajit was unprofessional. Yeah, so I mean, this hitting below the belt when hundreds of people are listening, you know, I mean, this is not done. I mean, he should be, he should apologize for saying such a thing, which is not even correct, you know. Sistra gave me extension. Where is the question of termination? Please leave it there. Yeah. I could understand it. Please leave it there. Okay, so I think I have answered because lot of falsehood is being spread by KRDCL. You have, and the you have made the response, I think. Yeah, the same thing is happening at Gujarat also, but we have Maharashtra, which is sending a very sensible proposal. Achha, let me tell you also this. I said it in that clubhouse also. You take a case of Russia. Russia has broad gauge. Uzbekistan has broad gauge. Spain has broad gauge. Now, Spain has been running 200-250 kilometer train per hour trains for last 20 years, not just 4 or 5 years. For last 20 years, they have been running 200-250 kmph trains on their broad gauge, which is same as Indian broad gauge. There is a minor difference of 8 millimeters, nothing more. Now, Russia and Uzbekistan, they are both running 250 kilometer per hour trains on their broad gauge. Their broad gauge is slightly narrower than our Indian railway broad gauge. And now the most important development is China. You know, China wants to export its technology all over the world. And China knows that no country will change its gauge to have high-speed trains. Like Russia. Russia is collaborating with Siemens to develop 300 kilometer, 400 kilometer technology for their broad gauge. So China has taken the initiative, and about 3 months back, they have unveiled their gauge changing train. This train can run on a range of gauges, not just Indian broad gauge. It can run on several gauges. So please see what's happening in the world. The world is moving where the gauge will be no constraint. Technology will be adopted because no country, this is foolish to say that India will develop a new network of broad gauge, standard gauge lines. No country will ever take such a decision. As Russia and Uzbekistan, Turkey, they are examples. They are developing their broad gauge for even 400 kilometer lines, and China has taken a lead by developing gauge changing train. That point is clear. That point is clear. So this issue of gauge is extremely important because it is an existential question, on which future depends. An environmental issue, I have heard a lot of people talking about flora, fauna and other things, and earthquakes also, but the most important thing here is the flash floods, because this line will be on embankment, 75% high embankments. So flooding, the biggest threat to this railway line will be from floods. That will reduce the bearing capacity of the formation. That can cause breaches in the formation. I remember 2018, I had gone to LFP, Kochi and Quilon area.
I had seen that in 2018 floods, water had gone up to about 3 to 4 meters above in buildings near the seacoast. So you can imagine the ferocity of flash floods in Kerala. I may not be from Kerala, but to prepare my report for Sistra, I traveled all over Kerala from north to south, east to west. I saw everything, the population pattern, the changing course of rivers, the rivers which are coming into your state from Western Ghats. Yeah, they keep changing their course also. So the biggest threat to the line will be from floods. So, and they have not done any hydrological study. I think even now there is no hydrological study of how floods will affect this line. So I think I have a comprehensive EIA that probably all those things will come there. No, you will see that. No, you see, I mean, this has to be made sure, because they can discuss 100 things, but they will not discuss what is the most critical thing. We have to make sure that discuss what is the most critical thing, and that is effect of floods on a line for 200 kmph built on embankment. This is the issue. Which this report must address. So this report should, yeah. Can I, Dr. K.V. Thomas, can I just add one sentence, please? Please. Because, you know, I completely agree with Dr. Mr. Alok Verma, because taking the maximum flood level is not the only thing only factor that we should be taking into consideration. How these structures, huge, massive structures, and also huge walls on either side of the embankments and this cut and cover methods is going to add to the flood problem in Kerala, and how it is going to worsen the flood scenario is the most important issue here. Absolutely, I 100% agree with what Alok Verma sir has said now, and this is the thing that we should be concerned about, because absolutely no doubt that this is going to add to the worsen the flood scenario here. No doubt. Yes, Dr. Tara, you have already made that point in your presentation. Now also you have made it again. Alok Verma has made it. Okay. Yeah. In fact, quite a number of responses are there in the chat box. Dr. Kannan or Dr. RBG Marsha, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നടത്തിയത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. I think there are more questions than what we have got as answers. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം പോലും we have not touched. So I think the environmental issue, especially what Dr. Tara said, coming as it does after 2 floods and now corona epidemic, we are also in an existential crisis. Our priority is not the high speed, 4-hour high speed rail. I don't know how many people want to go from Trivandrum to Kasaragod every day in 4 hours and 37 trips a day. I just don't know. What kind of survey will establish that kind of information? So നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതയെ ത്രട്ടൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനെ എങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു UN ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ അത് എന്തായി, അത് ഫോളോ അപ്പ് എന്താണ്, അതിൽ പറയുന്ന പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ അടിത്തറ. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ. അതിനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. ഐ തിങ്ക് പ്രയോറിറ്റി എന്തായിരിക്കണം, നമ്മുടെ മുൻഗണന എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ചർച്ച തുടരണം. വളരെ ഇൻഫോംഡ് ഡിബേറ്റ് ആയിരിക്കണം. വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ്, and this is a very good beginning to start a serious debate. കണ്ണമാഷ് പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ സെക്ടറിൽ ഇപ്പം തന്നെ 15 ഡെയിലി ട്രെയിനാണ് ഓടുന്നത്, 60 വീക്ക്ലി ട്രെയിൻസും ഉണ്ട്.
എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം 25ഓളം ഡെയിലി ട്രെയിൻസ് ഓടുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് അഹമ്മദാബാദ് മുംബൈ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കേരള സെക്ടറിൽ 6-7 ട്രെയിൻസ് ആണ് ഡെയിലി ഓടുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പാരബിൾ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ, എനിക്കും എപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 80,000 അല്ല 90,000 അല്ല 1,00,000 പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ അതിൽ എത്ര % ഇതിനകത്ത് വരും എന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ആശങ്കകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ കൃത്യതയിലോട്ട് വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടരാം. അജിത് കുമാറും പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടരാമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു കൃത്യത വരുത്താനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും, കേരളത്തിന് നല്ലതാണത്, പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്ലതാണ്. ഒരു മെഗാ പ്രോജക്റ്റാണ് വരുന്നത്, ഒരു വളരെ വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ് വരുന്നത്. അതിന് ആ പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. അർവിജി മാഷ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ? ഡോക്ടർ തോമസ്, എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഈ DPR ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, പക്ഷെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കേരളക്കാര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അത് ഈ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പല അധ്യായങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ നെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എങ്കിലും ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ചർച്ച നടത്താൻ. അല്ലാതെ ചർച്ച നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ചില പ്രീകൺസീവ്ഡ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞും വിവരിച്ചും സമയം കളഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മിസ്റ്റർ അജിത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അത് ലഭ്യമാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തികച്ചും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിസൈനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെയ്യും, അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കത് ലഭ്യമാകും. അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നന്നായിരിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക്. അത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരുന്നു. ധാരാളം പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്, അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. മാഷേ, അല്ല, അതിൽ പറഞ്ഞ മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസ്കഷന്റെ ഇതിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലവിധ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. അജിത് കുമാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ കണ്ണമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപരിസ്ഥിതി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അനാലിസിസ് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കും. അത് MD മിസ്റ്റർ അജിത് കുമാർ പറയുകയുണ്ടായി. ഡീറ്റെയിൽഡ് EIA നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്, ഈ ചർച്ചകളും ഇതുമെല്ലാം കാണുമ്പം ജനിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജാതകമാണോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരാറുണ്ട്. കാരണം ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലോട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല സമീപനമാണ്. ഏതായാലും ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള EIA നടത്താം എന്നുള്ള ഒരു നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു നല്ല സമീപനമാണ്. ആ സമീപനം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു രത്നചുരുക്കം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ TPK ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രൊഫസർ TP കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാഷുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനൊന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. TPK സുമാ, TPK പോയോ? വിളിച്ചു നോക്കണോ സാർ? ഒരു മിനിറ്റ് വിളിക്കാം. ഹലോ സാർ. സുധീർ സാർ, TPK അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ. TPK ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അഡ്മിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അഡ്മിൻ ചെയ്യണത്. സുധീർ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. സുമ, ദീപികയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ റെഡിയാണ്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ദീപിക കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
അതെ, ഞാനിപ്പോ 9:30 മണിയോളമായി, 3 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഗതി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ ഇനി അതിന്റെ ഒരു വലിയ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം, ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് പരിഷത്ത്. കേരളത്തിലെ വികസനത്തിന്റെ അകത്ത് കേരളത്തിലെ ഗതാഗതത്തിനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ടും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ധാരാളം വിവരങ്ങൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ കേരളത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗതാഗതത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ് പരിഷത്ത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റെയിലും റോഡും എയറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടും, ഇവ നാലും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പരമാവധി യാത്രക്കാരും പരമാവധി ചരക്ക് നീക്കവുമാണ് നടക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും തന്നെ പരമാവധി വാഹനങ്ങളല്ല ഓടേണ്ടത്. സ്വകാര്യ വാഹനത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അത് കമ്പോളത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ്. ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഗതാഗതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടുന്നത്, കേന്ദ്രമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടുന്നത് റെയിൽവേ ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ കേരളത്തിൽ, ഒരു സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അത് തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ നീളണം. അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ 2 അതോടൊപ്പം MC റോഡും കൂടി ചേരണം. അതാണ് നമ്മളുടെ നട്ടല് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ. This is the backbone of the transport system in Kerala. That is the south north railway plus the national highways. East west എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോഡാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേരുന്ന, ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 4 അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഭാഗ്യവശാലോ നിർഭാഗ്യവശാലോ കേരളത്തിലുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ 4 ഭാഗത്തും, മംഗലാപുരത്ത്, കോയമ്പത്തൂര്, മൈസൂര്, തിരുനെൽവേലി, ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഇവയെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എയർ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് ഈ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിക്കുള്ളത് എന്ന അന്വേഷണമാണ് KSSB നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. വി ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, ദ സ്പേസ്, വേർ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ലോട്ട്, വേർ ഇസ് ദ സ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ റെയിൽ ഫോർ ദ സിൽവർ ഗേറ്റ് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിൽവർ ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്. കണ്ണൻ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ തുടക്കമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദഗ്ധരെ, അത് റെയിലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എഞ്ചിനീയർ സംവിധാനമാണെങ്കിൽ, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഇക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ, മറ്റു തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം, അതേപോലെ തന്നെ റെയിലിനെ തന്നെ സാർ ഇവിടെ വന്നു, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവാക്കി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് നൽകി. നമ്മൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിച്ചു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അജിത് കുമാർ സാറിനോട് ഞങ്ങൾ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ട്. സാർ അത് ആ സമയം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അലോക് വർമ്മ സാറ്, KP കണ്ണൻ മാഷ്, എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചു. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഏതൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉറപ്പാണ് 64,000 കോടി ഉറുപ്പികയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ റെയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ നീതി ആയോഗ് 1.3 ലക്ഷം കോടി ഉറുപ്പിക ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്തോ ആട്ടെ, ആ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1.3 ലക്ഷം കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തെ ബഡ്ജറ്റിന് തുല്യമാണ് ആ തുക. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിന് തുല്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ തുക, നീതി ആയോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ തുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിനകത്ത്. അത് നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളാണ് നൽകാൻ, അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിതുപോലുള്ള സംഘടന പരിശോധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ വിദഗ്ധർ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. റെയിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അജിത് കുമാർ സാർ അത് പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അവതരിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഈ വിദഗ്ധർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം നിലവിലുള്ള EIA പോരാ എന്നുള്ള ഒരു വാദം. മാത്രമല്ല EIA ആവശ്യമില്ല റെയിൽവേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാദം. ഇപ്പം നമ്മൾ EIA ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
നമുക്ക് പൈസ വായ്പ തരുന്ന ആൾക്കാരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് റെയിൽവേക്ക് EIA വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് വാദം. അപ്പൊ ഇത് വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് EIA ഉണ്ടാക്കിയത്. ഉണ്ടാക്കിയ EIA തന്നെ പോരാ, അതൊരു റാപ്പിഡ് ആണ്, അത് കോംപ്രഹെൻസീവ് ആക്കണം. ഇപ്പം ഒരു വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവാക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പല ലക്ഷങ്ങൾ കൂടി ചെലവാക്കിയപ്പോൾ വേറെ ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എനിവേ EIA ആ രൂപത്തിൽ നിലവിലില്ല. 2 DPR നമുക്ക് തരാൻ തയ്യാറല്ല, കാരണം അതൊരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത് എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ അതിൽ വിദഗ്ധനല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, ഈ പറഞ്ഞ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്റെ ഈ ചെറിയ ഫോണിലും ഉണ്ട്, ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ, മുംബൈ അഹമ്മദാബാദിന്റെ, ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് മീ, എന്റെ കൈവശവും ആ സാധനം ഉണ്ട്, ഞാനത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവർക്കത് നൽകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരളയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തന്നുകൂടാത്തത്? അതിനുള്ള അപകടം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലപാട് ഒരു ശരിയായ നിലപാടല്ല. ആ സംഗതി തരണം, അത് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്. When you submit a feasibility report to another higher authority, it automatically becomes a public document. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ആ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. അതെനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേരളയിൽ അത് അനുവദിക്കണം. അതൊരു വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഭ്യമാക്കണം. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. കാരണം അതൊന്നും ഞാനിവിടെ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒന്ന്, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു, അത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഇത് ലോണുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക് ടു ദ ലോൺ. കാരണം ഇതിന്റെ വലിയൊരു പെർസെന്റേജ് ഇവിടെ, ഞാനത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, എത്രമാത്രമാണ് അത് പൈസയായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, എത്രമാത്രമാണ് എക്യുപ്മെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ അല്ല ഹൈ സ്പീഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അലോക് വർമ്മ സാറും എല്ലാവരും ഇവിടെ പറയുണ്ടായി. റഷ്യ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, സ്പെയിൻ, ഡെൻമാർക്ക്, ഫിൻലാൻഡ്, ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രോഡ് ഗേജോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഗേജോ ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇത് 23 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് വേറൊരു ഗേജിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ജപ്പാനും നമ്മളുടെ സിൽവർ ഗേജ് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കാരണം വർഷങ്ങളായി അവര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലാണ് ഉള്ളത്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിനെ അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെമി ഹൈസ്പീഡും ഹൈസ്പീഡും ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം? അവർ വർഷങ്ങളായി അവിടുത്തെ ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ ബ്രോഡ് ഗേജിനെ അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് സെമി ഹൈസ്പീഡും ഹൈസ്പീഡും ഒക്കെ മാറ്റിയാണ്. എന്താണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടുന്നത്? 96% of the total railway coverage in India is on broad gauge. All 3% is on meter gauge. Only less than 1% is on silver standard gauge. That too in നമ്മുടെ മെട്രോ റെയിൽ സംവിധാനത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 96% ഇന്ത്യയിലെ ബ്രോഡ് ഗേജുമായി കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങി, അവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങി, അവിടുന്ന് കണ്ണൂർ ഇറങ്ങി, അതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് യാത്രകളാണ്. ആ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് യാത്രയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പുതിയ വണ്ടിയുടെ, ഈ പുതിയ ലൈനിന്റെ സഹായം കിട്ടണം. സഹായം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയണം. അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് കയറിയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയണം. ഇത് രണ്ടും നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദി ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ദ കേരള റെയിൽ സിസ്റ്റം. ഇപ്പം നടക്കുന്നത് കേരള സിസ്റ്റവും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമാണ്. അതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരേ ടൈം ടേബിള്, അവരുടെ പ്രൈസിങ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും കേരള റെയിൽവേയും തമ്മിൽ പൂരകമായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ പൂരകമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ബ്രോഡ് ഗേജ്. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ മാത്രമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സംവിധാനങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ റെയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് കാര്യമായ ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. നേരത്തെ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, MD പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോട്ടേക്ക് പോകുന്നവരല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 5%. ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക്, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക്, അവിടുന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് ആ യാത്ര, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരത്ത് കാസർഗോട്ടേക്ക് അല്ല യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണം, ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിന് കേരളത്തിലെ സംവിധാനത്തെ, റെയിൽവേ സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന
ചിങ്ങവനം മുതൽ ഇന്ന് പിന്നെ ഏറ്റുമാനൂർ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബ്ലോക്ക്, അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബ്ലോക്ക്, ഷൊർണൂർ ചില ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക്, ഇതെല്ലാം മാറ്റുക. ഇത് മാറ്റിക്കഴിയാൻ റെയിൽ ഒരു നിശ്ചിത പൈസ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ? ഈ 64,000 കേരളത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഡബിളിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സഹകരിക്കാൻ പറ്റില്ല? അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എൻറ്റയർ റെയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് വർദ്ധിക്കില്ല. സാറ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ട്രെയിനിന്റെ എണ്ണം കൂടും, കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടും. കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുമ്പോൾ വണ്ടി പിടിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൂടുതൽ വണ്ടിക്ക് ഓടാൻ പറ്റും. അതിനൊരു 6,000 കോടി ഉറുപ്പിക വേണമെന്നാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. 6,000 to 8,000 അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ. 6,000 to 8,000 കൊണ്ട് 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത് മാത്രമേ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങള് ഹൈ സ്പീഡിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല, സെമി ഹൈ സ്പീഡിന് എതിരല്ല, റെയിൽവേക്ക് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരല്ല. കേരളത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. സ്പീഡിൽ ആൾക്കാർ എത്തണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഒരു രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് ഞങ്ങൾ ആകെ പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനം. അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കേരളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കിട്ടണം, ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം, സമൂഹത്തിന് കിട്ടണം, സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കിട്ടണം. ഇന്നത്തെ കേരളയിൽ ഇതൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമായിട്ടിടത്തോളം വിവരങ്ങൾ വെച്ച് സാധ്യമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം. അതെങ്കിൽ EIA തരണം. യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും ഇപ്പൊ വിദഗ്ധരുടെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ചില പത്രപ്രസ്താവനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ലഘുലേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്, ഭാവി പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും ആരോടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനോ എതിർക്കാനോ മത്സരിക്കാനോ അല്ല. പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ വസ്തുത ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ വസ്തുത ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പണി തുടരാൻ. ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന. ഈ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ വെബിനാറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഇതിനൊരു അവസരം നൽകിയതിന് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.